Bienvenue à tous, cet épisode se tourne de nouveau sur Kinect, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah écoutez, on est de nouveau au Swiss Toy et on va parler de Kinect parce qu'il n'y a plus besoin de manette avec Kinect, vous êtes la manette. Oui, cet épisode est consacré à Kinect Star Wars et Kinect Disneyland Adventures. Le premier vrai jeu Kinect. Je trouve que Kinect, mon point de vue, sans manette, c'est difficile quand ça fait longtemps qu'on joue en fin de compte. Mais je pense que les produits du style Disney, pour les petits-enfants, c'est très intéressant. C'est clair que là, une licence comme Star Wars intéresse les petits et les grands-enfants. Là, c'est le Disney, parce que moi j'aime bien ce qu'est Disney, alors on a bien aimé le Disney. Bon, c'est le fait qu'on bouge, et puis c'est le fait de voir des personnages, puis qu'on bouge beaucoup. Ouais, c'est vraiment bien. Le truc, le Kinect détecte bien les mouvements, c'est super en tout cas. Je pense, comme je vous ai dit avant, que c'est certainement quelque chose qui s'adresse aux tout petits et j'imagine facilement un enfant de 6 ans, 8 ans devant la télé, ça va être difficile de le mettre au lit. Voilà. C'est un bon jeu, c'est assez actif, c'est un peu physique si on veut. Pas trop crevé? Non, c'est bon. Alors là, on vient de voir Star Wars, étonnamment bien. Les premières fois, on a vu d'avoir les vidéos. Et étonnamment, on pensait pas que c'était le jeu qui tournait. Et effectivement, c'est le jeu qui tourne. Alors les gens ils ont l'air super contents d'avoir pu essayer ces jeux-là. Hein. Le Kinect Disneyland Adventures a fait pas mal de succès, je crois. Et ça nous a aussi fait beaucoup plaisir de pouvoir rencontrer certains d'entre vous ici au Sui-Xbox. Et tu nous as réservé quelques surprises de nouveau. Hein. Oui, j'ai une surprise pour vous parce que moi j'ai fait des entrevues à l'E3 à Los Angeles par rapport au jeu de Kinect. Puis on va jeter un coup d'œil. Allez, lancez la vidéo. Right now, Toby's learning how to use his lightsaber, so this is pretty cool. So he's going through some training right now with Yoda, and he'll be able to learn how to use a lot of different force powers as well as his lightsaber. And then he's going to go and actually fight some droids and some other enemies here, great enemy types. And here he's learning how to block and defend against blaster fire and reflect the blaster shots back at the enemies. So there's a variety of ways of overcoming the different enemies in this game. So one of the things we definitely wanted to show was a lot of variety in the player choice for what they want to do and how they could overcome different enemies and obstacles. It's not just about swinging the lightsaber around and dealing with droids. It's actually being able to move around, dodge, use your force powers. And of course, the entire campaign mode for Jedi is playable with 2 players simultaneously, jump in and jump out. So what that allows you to do is, combine force powers, combine your lightsabers and force powers together for some really awesome action. I think just in general, the way this is all constructed is allowing a lot of player freedom in how they overcome the different obstacles and the different enemies, a lot of creativity in how they want to approach combat. And so every single time I've seen people play through this, it's very different in terms of how they compete with the enemies, they fight the enemies. So what ends up happening is people who play a little bit more with the actual mechanics, they see that they combine, in cooperative play, combine a lot of their stuff together, force powers, lightsabers, that sort of thing, to do some really fun things. So throw enemies into each other, hold enemies up in the air while the other one kind of swings the lightsaber through them. So there's a lot of great combos that players can explore, and it's all about player creativity with all the mechanics. So yeah, that's my favorite thing, seeing how everyone uses their force powers and their lightsaber and how they overcome all these different enemies. So that's really fun. What we hope we've done is capture the magic of Disneyland. Hopefully we get the real feeling of the magic and the spirit of Disney. Disneyland is a big place with lots of beautiful characters, so getting those all to work well is, and especially as in America especially, there are so many fans who know every detail intimately already, so we have to get it absolutely spot on, and I hope we've done that. Everything from sight lines to the details of which characters where or which particular dustbin is in which place is really important to a lot of people, so we've done our best to get that right. People have gone around Disneyland with cameras, so we've got a lot of visual footage. We've made it
so that the plan matches Disneyland as closely as we can. All the heights, all the different elevations in the park we've made to match. So we get a very rich experience. I mean, people won't care about that per se, but what they do care about is that it feels right, and we have to do that to make it that way. It keeps changing, which bit is my favourite. I think flying over London in Peter Pan. Bon, de nouveau, nous avons un concours pour vous. Vous pouvez gagner un jeu de Kinect. Vous devez répondre à une question. Alors, quel parc d'attraction pouvez-vous visiter grâce à Kinect? Voilà, c'est tout, c'est simple. Comme toujours, écrivez-nous la réponse à notre adresse email en bas. Et vous pouvez gagner ce jeu. Exactement. Et n'oubliez pas de nous retrouver sur Facebook, dans notre site Xbox Suisse, pour parler avec d'autres personnes qui aiment les jeux Kinect et pouvoir discuter avec nous, poser des questions. Voilà. Sinon, on se voit en ligne. Et surtout, que la force soit avec vous.